കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മലയാള സിനിമയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു മാർക്കോ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലിട്ട പോസ്റ്റ് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആദ്യം വർമ്മ സാറോടുകൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കാം. രാം ഗോപാൽ വർമ്മ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I think what I understood Mr. Satish said, it's the first visit of mine to Kerala, and I really have connection with Kerala, with Moonla sir who worked with me in the company a long time back. And after that, the second Malayali artist I worked with is Aaradhya. And I didn't have time to explore Kerala to see this is what I'm hoping to do next time. Now, coming to the film, Saree is basically a psychological thriller. It's, in the times of social media, whatever, when love becomes obsession and relationships happen very fast without anybody knowing about anybody, it is a very dark thriller set against that kind of a background. Yeah, this is briefly what I wanted to say about that. And if you want to shoot aaradhya മലയാളിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് രണ്ടു വാക്ക്. Hi. So this is my debut movie, first movie ആണ്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ആദ്യം അത് ചോദിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്ന് സത്യ കൂടി രണ്ടു വാക്ക് നമ്മോട്. സത്യ will say a few words about his character. Hi. And how are you? So everyone saw trailer? Yeah. Yes or no? Yes. Okay. That's it. My also is a debut movie. I'm from North New Delhi. That's it. He's the producer of the movie. Devi, Shankar Devi, you want to speak? Okay. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈക്ക് തരാം. വസ്ത്രമാണ്. പക്ഷെ സാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സെക്സി ഫീല് നൽകുന്ന ഒരു മൂവിയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. സാരിയോടാണോ ഇതിൽ കാമുകിന് പ്രണയം, അതോ സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോടാണോ? ശരിക്കും എന്താണ് സാരി എന്ന ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? See, there are two parts to it. With Saree as a title, I wanted because a lot of times when some kind of a violence or atrocities against women happen, we keep hearing political guys and various people, they're saying because of the kind of clothes she wore and all that. So there's a kind of a negative connotation. But someone wearing a saree also is being subjected to the same, is one point I wanted to make. Now coming to the glamour aspect, that is because she is playing actually a very girl next door, a middle class girl of anybody can identify with. But Satya's character basically looks at her because he's possessive and he kind of thinks he owns her and she should only belong to him. That is his fantasy, what you are showing in the film. So that is where the difference between the glamour and the realistic character comes. What is the reason to give a tagline like for him no means yes? See, the reason mainly actually I kind of reverse copied that from Pink film, because in Pink Amitabh Bachchan's film, they always say if no means a no, you know. So that is when you respect a woman. So if she says no, that is the final. But here, going by the character of the antagonist, for him no sounds like yes. Yeah. So that is the whole point of the story. Yeah. ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആരാധ്യയോടാണ്.
ഞാനൊരു നാട്ടുപുറത്തുകാരിയാണ്. ഒരിക്കലും ഓവർ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുകയോ അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇതില് ട്രെയിലറിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഇറങ്ങിയ പാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസിംഗ് ആണ്. അത് ഗോപാൽ വർമ്മ എന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേഷം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? ഗ്ലാമറസ് വേഷമാണ്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് മൈ ഫീലിംഗ്സ് ബാക്ക് ദെൻ. ആ ഒരു പോയിന്റില് ഞാൻ വന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വാസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, I don't want to do glamour roles and all, but now I believe being an actress, it only that diversity only going to fuel your craft. And this character is a very girl next door, and so she is actually trailer നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വളരെ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു ഗ്ലാമറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട ശേഷം ഡയറക്ടറും അതുപോലെ രാമും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ദി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആ സ്റ്റോക്കറിന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ പുള്ളിയുടെ ഫാന്റസീസില് പുള്ളി കരുതുന്നത് ഷീ ഈസ് എ വെരി സെക്സി ഗേൾ, ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ്. സോ അത് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെർട്ടൈൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്ലാമർ നമുക്ക് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു റിഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫോർ മീ നൗ glamour has a lot of definition. It is not about clothes. It is actually kind of an emotion. Glamour it depends from ഓരോ വ്യക്തികളിൽ അത് ബാധിക്കും. ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ചിലർക്ക് അതൊരു വസ്ത്രങ്ങളിലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാമർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ. അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ റിഗ്രസീവ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ 22-കാരിയായ എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭാവിയിൽ കുറ്റവും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. സോ എന്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അതിന് ആവശ്യകരമായി ആൻഡ് ഭാവിയിൽ ഇനി എനിക്ക് ഐ എം ഓപ്പൺ ടു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ്. And just to clarify one, as far as our glamour quotient in saree is concerned, it's not my mistake or Aaradhya's mistake, it's his mistake. Because if he imagined like that, what can we do? Yeah. I mean, I think it's not about new faces or established faces. It's about every film will have a certain. I wanted it to be very relatable. The story, it can happen to any girl anywhere. This kind of a story. So I thought the audience watching can immediately relate to this. Can happen to me. This can happen to the girl next door. So New Girl, I thought will be more realistic, and as far as that is concerned, and then even Satya's character also, like this, they both met randomly without knowing each other, so they grow in the audience's mind as the story progresses. കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയെ സാർ ഒരുപാട് സാറിന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ആ ഒരു നടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന്. ആ ശ്രീദേവിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ആരാധ്യയും കാണാനുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരാധ്യ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ശ്രീദേവി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ? ഗ്ലാമർ ആയാലും See, there are 2 points. Like, because when I was a teenager in college, definitely I was very, very influenced by Sridevi, and I have a tendency to look for something resembling Sridevi in every heroine, in everyone, at least who I connect to, depending on, of course, the film and the role.
So when I initially when I saw the reel of Aaradhya, when I posted that, even the comments, a lot of people commented on the Twitter that she reminds you of Sridevi, you know. So like they say, reminds you means like them I'm talking about who put the comments. So I think that thing got stuck there. Yeah. But I would like to say, it's not, I mean, I don't think it's fair to compare any two actresses for that matter, especially Legend like Sridevi. She's been, I mean, for more than 30 years, she's been a superstar. You know? But having said that, I felt, I mean, without any experience of a film institute or doing even short films, Aaradhya has done a remarkable performance in the film in terms of everything. Yeah. ഓക്കെ, പണ്ട് എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിരുന്നല്ലോ. സി, എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നുള്ള പേര് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, കാരണം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 or 6 ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേര് വേണമെന്ന് പണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് എപ്പോഴും പറയും, എന്തിനാ എനിക്ക് പേരിട്ടത്, എന്തിനാ എനിക്ക് പേരിട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊരു അവസരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട്, ബിക്കോസ് I think Sri Lakshmi is a very traditional and a conventional name. So at that time, my parents and Ram suggested me some names, and among that, I liked Aaradhya. എനിക്ക് ആരാധ്യ എന്നൊരു പേര് കുറച്ചുകൂടെ ട്രഡീഷണലും വെർസറ്റൈലും ആയിട്ട് തോന്നി. So I picked it. Yeah, now I'm Aaradhya. Hello, sir. Only thing I feel like about Sri Lakshmi is, but me and my producer Varma, we are expecting a lot of Lakshmi to come from saree. So Yeah. So when you narrate when you write horror movies, how do you narrate them? That's a very unusual question. But I have a tendency to narrate it in shots. Yeah. I'll also, I mean, most of the camera movements also I start narrating. Yeah. And also मैंने आपके बहुत सारे मूवीज देखे हुए हैं, तो आप मोस्टली आप न्यू फेसेस को ही लाते हो. That courage you have. So ये कैसे? That means from where did you get No, that? I won't say courage. I would say that it's like, you know, for example, I feel new actors bring lot of believability, because established actors will always have a baggage. They develop images and you'll expect something from them based on their previous films. But in the new actors, there's no baggage. That creates a very heightened sense of reality. Yeah. क्या अट्रैक्ट किया था एक्चुअली आराध्या में आपको? Of course साड़ी तो होगा, येलो साड़ी, right? Yeah, but I think she in the yellow saree, but if the same yellow saree is worn by somebody else, obviously I won't be attracted. Yes. Yeah, the point is the person eventually. Yeah, I felt that there was a strong screen presence when I first saw her reel, and obviously as a filmmaker experience, I will have the eye to see something which can be of certain value on the screen. And then I also could see the subtlety of her performance. I mean, having that ease even in front of a camera, shooting a reel also, it requires a lot of ease in the actor. So what is a camera friendly personality. Yeah, that's what it was. Yeah. Okay, अभी ये second project है मलयाली artist के साथ. So what's about your next project with our? No, that details I'll tell later. Okay, Yeah. okay. Also, I have heard about Rajinikanth. आपने एक बार रजनीकांत सर के बारे में एक बार बोला था, तो वो क्या था? See, I think that this being misconstrued. So I was talking about how technology defines stardom. So I gave 2 extreme examples. I said, see, Rajini sir is an actor, he's a superstar. Now the superstar element, I think it's because of the slow motion camera. See, no actor I ever saw in my entire life who looks better than Rajinikanth when he's walking in slow motion. See, if you look at any kind of meme or a trailer, that's what works. So I said, if the slow motion camera is not there, I'm not very sure how big a superstar it is there. But that's actually a compliment, what I meant. Similarly, I said Charlie Chaplin would have never worked if he came after the 24 camera was invented. If he came as an actor
he probably would never become a star. So that was just giving a few examples of how a specific kind of technology can make something work. ആരാധ്യ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സർ? വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു സാരി. കാരണം ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പാഷനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം, മോഡലിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാരണം അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ റാൻഡം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരിക. അതാണ് ഞാനത് മോഡലിംഗ് ഒന്നുമല്ല. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആഘോഷമായിട്ട് പരിചയപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ 2-3 റീല് ചെയ്തു, അത് റാം കണ്ടു, അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ആക്ടിങ് എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് 8, 9, 10th ഞാൻ ഡ്രാമാസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക, ജോലി നേടുക, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങ് കുഴിച്ചു മൂടി മൈൻഡില്. പിന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം ഒരു ഡ്രീം പോലെ. സോ സാരി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഫീൽ നൗ? Not to be very honest, I don't feel and I don't expect anything because ഇത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഇത് ഹിറ്റ് ആകണമെന്നോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ അല്ല. ബട്ട് ഫോർ മീ ദിസ് വിൽ ബി the moments and everything that I had, I will cherish and that's it. Yeah. Hi. नमस्ते. Namaste. कैसे हो? बढ़िया एकदम. केरला पे पहली बार आ रहे Yeah, this is my first time. सो अब आगे आओगे? Of course आऊँगा, प्रोजेक्ट करूँगा तो. अच्छा, ये आपका फर्स्ट मूवी है ना, राइट? Yeah, it's my इससे debut. पहले आपने कुछ किया है? Some cameos in TV serials and theatre. ओके, अब कैसे कनेक्ट हो राम सर से? कास्टिंग कैसे किया? Actually, I gave a normal audition. I saw a requirement on Instagram, then I applied for it. After 3 months, RGB production called me and they told me RGB sir wanted to speak with me. So that's the process. So how was the experience actually? Yeah, it was an amazing experience with working with Ram sir. Okay. You're a good actor actually. Thank you so much. So, okay, thank you. Thank you. All the best. Thank you. You are very handsome. Oh, really? Thank you. പക്ഷേ ഹാൻഡ്സം ആണെങ്കിൽ സൈക്കോപാത്ത് ആയിട്ടാണ്. സൈക്കോ സൈക്കോ हाँ, एक साइको लग रहे हो बोल रहे हैं. Oh, psycho. उसके अंदर एक psycho movie है. Yeah, actually, I believe as an actor to challenge yourself. Like according to me, playing romantic hero character is very easy, but dark and terrifying villain character is difficult according to me. Yeah. in your ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ വിഷനിൽ എന്താണ് ലവ്, ഇതിൽ അഭിനയിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാരി ഉടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലവ്. വാട്ട് ഇസ് യുവർ लव के बारे में लव Yeah, love. No, love is a different thing. नॉर्मल लव. ലവ് എന്താണ്? ലവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലവിന് ഒരുപാട് മീനിങ്. You saw in trailer, it's not love. It's obsessed for Aaradhya. My character very obsessed for Aaradhya. This is not love. You saw जो भी आपने देखा इसमें ग्लैमर या जो भी है वो it's my point of view. Because my character name is Kittu in movie, so it's very obsessed for Aaradhya in movie. So that's not a love. इन रियल को पूछ रहे हैं कि आप रियल में लव के बारे में आप क्या बोल सकते हो? इश्क. Yeah, love is good, but अभी तो मैं छोटा हूँ. आज इतने छोटे हो. अभी तो मुझे वर्क पे फोकस करना है. So इतना आइडिया नहीं है मुझे. Please ask the question to the producer, na? I was asking,
Yeah. See, initially it was that, but he had some previous commitments, and at the point of time we wanted to start the thing, he was not available, so we were in a certain time bound to do it. So we're going to do some other project after this. Yeah. And one more thing I want to tell in continuation to what Satya was saying. Satya, I don't know if you like what I said just now. I feel, in spite of him being a very handsome guy, I don't think he'll ever get any girl after they see Saree. Because he's so good in the film as an actor, so they will think that is the real him. Yeah. It's not like that. That's just okay, yeah. The story about Vivek Gopal. You cast Vivek Gopal in the company movie. We already, that story we told in the movie, Best Actor movie. That story, can you? See, I mean, there is half truth in that. Half truth is like when I first saw him, I was a little too minds about whether he can play this rough gangster who's some kind of comes from a gully or a mohalla. And then when he did his get up, the makeup and all that he came, I was very convinced after that. But the fact that he lived with the gangsters and lived in that, that I think is a little exaggeration. Yeah. Yeah. That story, we already mentioned that. Yeah, I mean, that's what I Yeah, think. that movie I didn't see. I heard everything. आपको आपने आपको इंडिया में सब जानता है, आपको हिंदी फिल्म सब देखता है, आप देखते तो अच्छा फिल्म तो देखता है। समटाइम्स हम ये आपका फिल्म में ना सब यंगस्टर्स देखने में डेटिंग क्या है। I didn't understand anything. Why is this film doing four languages? See, the point, any kind of a film, when you do it in different languages, because we feel that the basic subject matter is very relatable to no matter, because it doesn't have a cultural backdrop, it doesn't have a nativity. It is just about a man-woman emotion. In that sense, both me and the producer, we felt that it can be connected to any audience anywhere in any language. That's the reason we are making it. Yeah. Watching without dubbing. Now why you want making different languages? Or the earlier movies watched in their original version. I mean, the same thing we're doing actually. I mean, I definitely have a tendency to be attracted to the dark side of drama, in terms of extreme people. But I also made Rangila, so that is not at all this type. Yeah. Sir, Yeah. Yamburan is its biggest movie from Kerala. So you are one of the person who visited the sets and meet Priti and Dasar together. So how was the experience? Yeah, see, actually, I wanted to meet Viraj for some other thing. And at that time, we were shooting this film, Palakkad. So I just went to see them. I also didn't see Mr. Mohanlal for a very long time. So I just thought it would be nice, and it was a very good experience. सर आपने एक कंपनी जैसे वो रजिस्टर जैसे फिल्म बना रहे हैं, मगर अब अभी वो साइकोसाइक मूवी बनता है, अब कब आएगा ऐसे तरह से? So you want another gangster film? Yes. Yeah. Soon. Yeah. I can't tell you the time, but yes, yeah. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണ് വൈറലായതും സാർ കാണാനിടയായതും. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ നെയിം തന്നെ സാരി എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അതിനെന്താ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഭാഗ്യം, ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആക്ച്വലി this was actually inspired from an incident which happened in Rajmandri,
Yeah, Rajmandri. So yeah, saree happened to be a part of it because I wore saree. If I was wearing churidar, I don't know. I think there's no way I would have made a film called Sridhar. Whereas Sari has a classiness to it, and elegance, and something which is really looked up to. I don't think. I mean, you are wearing a churidar, but don't mean any offense. I'm just saying it in the context. Yeah. सर आपने चूज किया न्यू फेस के हीरोइंस दो क्या? आपने चूज किया न्यू फेस के हीरोइंस इन योर फिल्म व्हाई दीपिका पादुकोण सुपर हीरोइंस never met your film So, just wait a minute. I just told the answer 3 times. Maybe you were sleeping at that time. once more please No. Because for your sake, I can't bore them again. Okay.